Chat with the Scholar-3 আমাদের আজকে স্কলার হচ্ছে অভিরূপ ঘোষ, প্রেসিডেন্সি স্টুডেন্ট 2010 পাস আউট, IIT রুড়কি, তারপরে সেখান থেকে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল সায়েন্সেস ICTS ব্যাঙ্গালোর। He has been associated with the LIGO collaboration to be precise, and he is a recipient of the Fundamental Physics Prize after the discovery of gravitational waves in February 2016. And I would like all of you to listen to his views, and what he has planned today is he would introduce a bit about ICTS, which is not known as much known as TIFR or HRI or IISc, but it is a very good institute. He would tell a bit about the LIGO discovery and the gravitational waves, and then it is the time for all of you to interact with him. Okay, so it's now off to Abhirup. Thank you. Hi, good evening. আর প্রথম জিনিস হলো যে সবাই শুনতে পাচ্ছে, রাইট? Yes, no. Yes. Nice. So, প্রথমে বলি যে thank you for having me here. We'll get into the chat with the scholar, the introduction of how we ultimately ended up with this particular chat. It just so happened যে আমি কলকাতায় এখন এসেছিলাম, তো nice coincidence. কিন্তু let's start by saying that আমি আগের দুটো chat with the scholar এর YouTube ভিডিও দেখেছি, তো আমি আমার হোমওয়ার্ক করে এসেছি। এবারে আমার প্রশ্ন হলো তোমরা তোমাদের হোমওয়ার্ক করে এসেছো কিনা, which is essentially তোমরাও চ্যাট উইথ দ্য স্কলার এর ভিডিওগুলো দেখেছো বা এখানে ছিলে যখন হয়েছিল, রাইট? তো just so that I know, by a raise of hands, how many of you were not present here for the earlier two chats or have not been able to see it on YouTube? Oh. So I'll tell you why, but I'll get to that later. You know, there are two things that I kind of learned from the first two chat with the scholar videos. সেটা হলো যে there's a universal pattern যেটা আস্তে আস্তে হয়ে যাচ্ছে, যেখানে the speaker who comes, he speaks for about some time and then the floor is made open for discussion. So first I need to interact with you and get a sense of what we would want to do today. So are you fine with me speaking for some time and then making the floor open for discussions, or I am fine with you just raising your hands in the middle of it and just asking me questions? So we do not have to have a separate question and answer time or just kichukun dhore ami bole jabo. It need not be that. I'll tell you why. That's essentially because অনেক সময় in the middle of when I'm presenting something, you can have a question that is very relevant to that point. তারপরে মুহূর্তে হয়তো মানে আধ ঘন্টা পরে যখন question and answer session শুরু হবে তখন probably ওরা ভাবে ওই কোয়েশ্চেনটা রেলেভেন্ট নয়, তো তখনই হাত তুলে জিজ্ঞেস করে নেবে, ঠিক আছে? So let's make it interactive, ঠিক আছে? So which one would you prefer? So again, whoever is in favor of option number 1, please raise your hands. যেখানে I speak for a long time, you get bored, then finally during question time you fall asleep. So do we want option number 1 or is it better for you to go for option number 2? Whereas option number 2, all of you? Nice. So this is a very standard technique, our standard procedure. Just যখনই মনে হবে না প্রশ্ন করতে, just হাতটা তুলে প্রশ্নটা করে দেবে, ঠিক আছে? দাঁড়িয়েও না, পরে করবো, এটা ভেবো না, ঠিক আছে? তো সেকেন্ড যেটা আমি বলার চেষ্টা করছিলাম যে কেন I was specifying on the fact that I have seen the earlier two videos and it would be good for you to go back and see those videos as well. But there are certain topics which I'm not going to cover today simply because they have been covered in the first two chats. Why I'm not going to cover today has a weird reason. That's essentially because ওরা এত সুন্দরভাবে ওই টপিকগুলো
কভার করেছে যে আমি যদি আবার কোনোভাবে রিইন্টারপ্রেট করতে যাই টপিকগুলো তাহলে আমি বেসিক না, ঠিক আছে? ওদের আনসারগুলো অনেক প্রিসাইজ, টু দ্য পয়েন্ট, ক্লিয়ার আনসার ছিল। তো আমি তার উপরে বা কিছু বলবো না, আর সেটাকে রিইন্টারপ্রেট করার চেষ্টা করবো। You can just go and sit down, we can do this later. হ্যাঁ, গিয়ে বসে পড়ো just. So I'll tell a bit about how this came about, in the sense that why I am here today. So when the initial discussion started that I'd be here for my winter break, I take a winter break around the month of December. তখন ঘটনা চক্রে খুব সুন্দরভাবে everything fell in place. But I had this one demand before I did a chat with a scholar. And that is essentially that Parthoda had to spell my name properly. ঠিক আছে? কারণ to this day he has not been able to spell my name properly. So, মানে it's very মানে appropriate that we start a chat with a scholar with a chat. So for the initial few slides, I'll just take you through a Facebook chat. ঠিক আছে? And this is the chat essentially that got this chat with a Scholar-3 on the way. And that was my only demand, which was like, please, could you get my name right? And you can see that অনেকগুলো attempt লেগেছিল before he got my name spelling right. So that was condition number 1. So once that was fulfilled, once condition number 1 was fulfilled and he was able to spell my name properly, a few days passed, and then we came up with what date or what time would be suitable for me according to how long I was in Calcutta. And when we got to that part, I had absolutely no clue till then what Chat with a Scholar was. So I asked him, what is the concept? Because I was a bit sketchy. And his response was, go watch Rupayon's video. So I went and I watched Rupayon's videos. Instead of it solving a lot of questions, it led to a huge amount of more questions. ঠিক আছে? মানে আমার একটু কনফিউজ ছিলাম, ওর ভিডিওটা দেখার পরে আমি প্রচন্ড কনফিউজ ছিলাম, ঠিক আছে? তখন আমি জানতাম না আমি কি করব। তো কারণ essentially there are two things that I saw, like or inferred from his video. One was যে there's answering questions that are relevant to your BSc years. And going back, or people who were already present here, you would know that both Saurabh and Rupayan spent a huge amount of time dealing with those questions in a lot more clear manner than I could possibly do. So my question was, would I want to go back and do that again? Or would I want to say something that kind of wraps up my experience during my BSc days with the motivation of trying to help you through that, through my experience? Or do I want to just skip over that altogether and talk about something like what I research on? In the end, I decided to do, and you would see that this conversation went on and on and on. To the point that he got fed up. Parthoda got fed up, and this was the only line that he told me. Right? I think you should say it out. Oh, so actually you should say it out. মানে কনফিউশনটা এত প্রচন্ড, মানে ও কি বলবে না বলবে, আমি আলটিমেটলি বললাম তোর যা ইচ্ছে বলবি, আমি শুধু চাই ওরা মোটিভেটেড হোক, দ্যাটস অল। So this is my mandate today. I have complete freedom to talk about whatever I want, and you better get motivated at the end of it. ঠিক আছে? যদি না তাহলে আমার চাকরি গেল, ঠিক আছে? তো and he gave a thumbs up, which seems to be a perennial part of all his Facebook conversations at the moment. Whether you like that comment or do not like that comment, he gives you a thumbs up at the end of it. ঠিক আছে? So yes, this is our central mandate, which I have cared to reframe. So how does one get motivated to do research? This is what the chat is going to be about.
can think of that will ultimately lead to answering this question, please feel free and open to discuss that today. Okay? Because this is a vague question. Because I mean, right? So this is a very vague question, and let's try to explore as many options as possible to this vague question. আমার শুধু দুটো শর্ত আছে। আমি ক্যাভিয়াটের গুগল ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করেছিলাম যাতে আমি নিজে বলতে পারি। গুগল ট্রান্সলেশনটা এত সুন্দর ছিল যে আমি সরাইনি ওটাকে, ঠিক আছে? তো বিচার কার্যে স্থগিত রাখার আদেশ হইল তোমাদের এই দুটো। সারাক্ষণ তোমাদের মনে রাখতে হবে এটা, ঠিক আছে? These are two caveats. Firstly, আমি যা বলছি সেটা পুরোপুরি ব্যক্তিগত মতামত, ঠিক আছে? You will find other people who approach the same problem in a different way, alternate way, or probably in a way completely opposite to mine. So anything that I say here is purely and objectively personal. Secondly হলো, এরকম অনেক প্রশ্ন তোমরা করবে যেটার আমি উত্তর জানি না, আমি উত্তর দিতে পারবো না। আর সেটার বেসিক্যালি কারণ হলো যে প্রথমত আমি জানি না প্রবাবলি ওটার উত্তর, আর আমি বানিয়ে বলবো না। সেকেন্ডলি হলো যে ওই প্রশ্নের উত্তর হয়তো অলরেডি আগের দুটো চ্যাটে অনেক বেটার দেওয়া হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আমি বলে দেবো যে প্লিজ রেফার টু দি আর্লিয়ার ভিডিও, ঠিক আছে? CF রেফারেন্স আর্লিয়ার ভিডিও। কিন্তু এরকম অনেক প্রশ্ন হবে যেটা আমি অ্যাকচুয়ালি বলতে পারবো না, তো এই দুটো রাখো। আর আমি প্রথমেও এটা বলেছিলাম, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে কোনো সময় কোনো প্রশ্ন থাকলে প্লিজ শাউট আউট দ্য কোয়েশ্চেন, স্টপ মি, ঠিক আছে? কারণ অনেকজন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে না সিম্পলি বিকজ পিপল ডোন্ট এনকারেজ you to ask. Abhirup, I would beg your pardon. Would you please use this microphone, please? Oh, is this better? Oh, okay. Well, actually, this has to be handed out to people who are asking questions. Shapni? Okay, mic check number 2. You can hear me, right? Okay. So please stop me in the middle of the talk if you have any questions. Okay, sir? So having these two in mind, so I'll just say that আমাদের কিরকম ভাবে মনে হয়েছিল যে টকটা ফর্মুলেট করলে বেটার হয়, সেটা হলো যে there were various ways maybe thinking যে এই টকটাকে অর্গানাইজ করা যায়, or you can frame the talk. The easiest way was to actually if I use my academic career as a backbone or a blueprint, and then we go through কি ডিসিশন আমি মনে করি রাইট, কি ডিসিশন আমি মনে করি রং, কোনটার জন্য কিছু ভালো হয়েছে, কোনটার জন্য আই হ্যাভ রিগ্রেটস, আর appropriately you will see that in many of your cases that might actually match up with something that you have gone through as well. তো আমি শুরু করি আমার বিএসসি হলো প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। আমি 2007 to 2010 ব্যাচের বেকার ল্যাব। আর just for some self publicity, presidency is undergoing is approaching its 200th year, so there's a month-long celebration at the beginning of January which has some really good talks, so just stick to obviously. So ebare we come back to this, so I'll just tell you, so I said right যে আমি খুব একটা রিপিট করতে চাই না what Shourav and Rupayan said, but it's simultaneously আমার কিছু কিছু ওদের এরকম পয়েন্ট মেনশন করেছিল যেগুলো আমার এত ভালো লেগেছিল আর এত ইম্পর্টেন্ট লেগেছিল যে আমি জাস্ট ব্রিফলি বলে দিই, তাহলে তোমরা যখন আগের ভিডিওগুলো দেখবে তখন আবার and you will pay sort of special attention to those points. আর এরকম তিনটে পয়েন্ট ছিল, সেটা হলো একটা ছিল the importance of classroom teaching which cannot be overstated. এটা দুজনেই they said to some degree. Again, I'm not going to say anything else because they said it in a very nice way, to the point, crisp, clear.
Secondly, Dujani, they both tackled to a huge degree, which was the art of problem solving, or how to counter exam phobia. What they said was adequate, more than adequate. So, I am going to instead talk about something else. So, let's get back to that question. So, how does one get motivated to do research? How does one get motivated to do anything? It's winter, Kolkata এত সুন্দর weather, বিকেল বেলা তোমরা বাইরে যা খুশি করতে পারো, তোমরা এখানে কেন এসছো? মানে that's a question to you. মানে winter-এ আমি কলকাতায় আসি simply because আমি বাড়িতে থাকতে চাই না বলে। তোমরা এখানে এসছো, কেন এসছো? On some level, there's some motivation that works. So let me ask you something. So, এখানে feel free to interact. এখানে সব থেকে দূর থেকে কে এসছো? তুমি সব থেকে দূর থেকে এসছো? কোথা থেকে এসছো তুমি? হ্যাঁ? ও, তুমি কি একা এসছো? একা এসছো? আচ্ছা, তোমার নাম কি? অঙ্কিত শাহ। কারা এখানে এসছো জাস্ট বিকজ তাদের বন্ধু সার্কেল এসছে? মানে খুব একটা আসতে ইচ্ছা করছিল না, কিন্তু যতজন তোমাদের বেস্ট বন্ধু সবাই এসছে বলে তো কি করবে, তুমি একা পড়ে যাবে, তুমি চলে এসছো। চিন্তা নেই, নাম বলতে হবে না, ঠিক আছে? ওকে, নাইস। কতজন এসছো জাস্ট বিকজ পাঠদা আসতে বলেছে, মানে বলেছে এসো, আসতেই হবে। আগেন এখন ভিডিও উঠছে না, রাইট? আমি ফোকাসে তো, ঠিক আছে, তাহলে তোমরা বলতেই পারো, তোমার ধরা হবে না। জাস্ট একটা হাত তুলে দাও ছোট্ট করে, এদিকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, চাপ। ঠিক আছে, ওকে। এবার এই প্রশ্নগুলো করার জন্য একটা রেলিভেন্স ছিল, সেটা আমরা আস্তে আস্তে আসবো। তো হাউ ডু ইউ গেট মোটিভেটেড টু ডু রিসার্চ? এটা যদি অন্যভাবে ধরি, হাউ ডাজ সামওয়ান মোটিভেট ইউ টু ডু রিসার্চ? হাউ ডাজ সামওয়ান মোটিভেট ইউ টু ডু রিসার্চ? এটার অনেক উত্তর আছে, এটার অনেক উত্তর তোমরা শুনে নিয়েছো। I will probably try to state the 3 reasons which had the most contribution to why I was motivated to do research. And then let's try to take a poll at the end of each opinion and see how many of you agree with that. Okay? Okay. So first, hello. So you can get motivated at different levels. And I'll essentially be speaking of 3 different levels of motivation. Not 3 particular examples, but 3 different levels. The first is at a very personal level. Okay? Motivation at a very personal level. মানে কারোর সাথে interaction হওয়া ছাড়াও you can get motivated. How many of you have seen this? Or can tell me what this is? If you want, you can just come up and have a look. Well, please feel free to come up. So, guesses? Anyone? Oh no, but not okay, right? আমি ছবিটা বলছিলাম না, বলছিলাম যে in general, মানে you can see a website, right? আমি বেসিক্যালি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রেখে দিয়েছি। তো I would have brought the website if I had a dongle or something and I could have showed you live. কিন্তু this is a website. It just so happens যে আমি খুব একটা নার্সিসিস্টিক ভিউ নিয়ে একটা পার্টিকুলার দিনেরই ছবি লাগিয়েছি ওখানে, কিন্তু এটা একটা ওয়েবসাইটের ছবি। আচ্ছা, I'll tell you. So this is something called the website is called the Astronomy Picture of the Day. তো এটাকে আমরা শর্ট ফর্মে বলি APOD. What is APOD? Any guesses what APOD is? It's a very simple site. APOD কি করে? প্রত্যেক দিন সকালবেলা ওরা ওদের ইচ্ছে মতো they put up a picture, প্রত্যেক দিন একটা করে নতুন ছবি দেয়। That's it.
করে ওরা তার সাথে মানে আমরা যদি এটা একটু স্ক্রোল ডাউন করতাম তাহলে দেখতাম ওটার সাথে একটা এক্সপ্লেনেশন দেয়, দ্যাটস ইট। ওরা এক্সপ্লেনেশন দেয়, একটা রেফারেন্স দেয় আর ছবিটা দেয়। তো তুমি এপডে গেলে, এপডের সাইটে গেলেই তুমি এই ছবিটা প্রথমে দেখতে পারবে। তো এপড ইজ অন ফেসবুক অ্যান্ড আই হ্যাভ সাবস্ক্রাইব টু এপড। তো প্রত্যেকদিন সকালে আমি যখন ফেসবুক খুলি তোমাদেরই মতো, তখন প্রথম ছবি যেটা আসে আমার টাইম লাইনে, ওয়ান অফ দি প্রথম ছবি যেটা আমার আসে টাইম লাইনে, সেটা হলো এপডের সেদিনকার আপলোডটা। তো why am I showing you this? কারণ এপড দেখার জন্য you don't need anyone else, you just need an internet connection। আর এপডে ভীষণ ভালো ভালো ছবি প্রত্যেক দিন আসে। ছবিটা মানে আর একটা ছবি দেখায় তো, it's not a video, it's not a collection of pictures, just একটা ছবি। তো অটোমেটিক একটা ইন্ট্রিগ আসে ওই ছবিটা দেখার জন্য। মানে you kind of feel intrigued to see, read the explanation, ওটার সাথে রেফারেন্স যেটা আছে ওখানে গিয়ে, and subsequently you, before you know it, you see a few more references of that। এটা পুরো অজান্তে হয়। One, who knows what this is? Exactly, but this is also a site. So, you're true. It actually holo, it's a snapshot of the Milky Way galactic plane. কিন্তু এই সাইটটা যেটা করে সেটা হলো যে ওই সাইডে দেখতে পাচ্ছ একটা বার মতো আছে। তো ইটস এ লাইভ ইন্টারঅ্যাক্টিভ সাইট। ওই বারটা ধরে, ওই বারটাতে কি কি লেখা আছে আমি বলছি। বারটাতে লেখা আছে গ্যামা রে, এক্স রে, ভিজিবল, হাইড্রোজেন আলফা, তারপরে প্রবাবলি ইনফ্রারেড, মাইক্রোওয়েভ, রেডিয়াম। তো we know what this is, right? What is that? It's the electromagnetic spectrum. It's the electromagnetic spectrum, right? So why, so what does this do? Okay, the site ta naam holo chromoscope. So what chromoscope does is that এই বারটা ধরে তুমি যদি টানতে থাকো, ও আস্তে আস্তে ডিফারেন্ট এই একই ছবি ডিফারেন্ট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামে কিরকম দেখতে লাগে ও পরপর দেখাতে থাকে ইন আ কন্টিনিউয়াস ফ্যাশন। এটা আমি সিরিয়াসলি চেয়েছিলাম এটা একটা লাইভ ডেমনস্ট্রেশন দিতে, কিন্তু আমার কাছে একটা মোবাইল ইন্টারনেট থাকলে আমি দেখিয়ে দিতাম। কিন্তু প্লিজ চেক দিস আউট, এটা খুব খুব মজার একটা সাইট। সো ক্রোমোস্কোপ। তো আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে মানে আই উইল অ্যাকচুয়ালি লিভ দিস প্রেজেন্টেশন উইথ পার্থদা। তো মানে ইউ ডোন্ট নিড টু টেক এনি নোটস আর সামথিং, জাস্ট ওয়াচ ইট, মানে দেখতে থাকো, ঠিক আছে? দিস ইউ উইল গেট very easily available, যে কোনো জায়গায় পেয়ে যাবে। You can get this from this PDF as well. So these are two examples. এরকম অসংখ্য এক্সাম্পল আছে। তো TFR এর একটা আউটরিচ ওয়েবসাইটই আছে, তোমরা ওখান থেকে দেখতে পাচ্ছ। আমি কি ব্লক করছি তোমাদের? ব্লক করছি তো চলে এসো, চলে এসো, চলে এসো। যাদের যাদের আমি ব্লক করছি, আমি এই পুরো লাইনটাকে ব্লক করছি অ্যাকচুয়ালি। ওদিকে চলে যেতে পারো, এখান থেকেও আমি ব্লক করবো। আমি কি পিছনে চলে যাবো? দ্যাট উড বি বেটার। ওকে, টেল মি হু, মানে আমার জন্য কি, আমি কিন্তু খুব চলাফেরা করবো, আমি এক জায়গায় দাঁড়াতে পারবো না। বলে যে কাজের অসুবিধা হচ্ছে, তাহলে উই ক্যান জাস্ট সর্ট দিস আউট অ্যান্ড দেন আই ক্যান গো অন। প্রবলেম? কারোর প্রবলেম নেই? হতেই পারে না। আমি এসে এটা কি ঘুমানোর জন্য ভালো? আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, তো ইউ ক্যান গো টু দিস TFR ওয়েবসাইট। এখানে আমি একটু পার্সোনালি বায়াসড, কারণ আমি যে দুটো এক্সাম্পল দিলাম সেই দুটোই অ্যাস্ট্রোনমি অ্যাস্ট্রোফিজিক্স রিলেটেড ছিল। তোমাদের সবাই অ্যাস্ট্রোনমি অ্যাস্ট্রোফিজিক্স রিলেটেড ইন্টারেস্টেড হবে না। তো দিস ওয়েবসাইট হ্যাজ আ লট অফ ইনফরমেশন রিগার্ডিং অল স্পেকট্রামস অফ ফিজিক্স, যেখানে ভেরি ইউজফুল ওয়েবসাইটস ডিজাইন ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ আউটরিচ। এবারে দিস ওয়াজ ইন্টারাকশন এট আ পার্সোনাল লেভেল, পার্ট 1। অল অফ দিস তুমি বাড়ির একটা ইন্টারনেট থেকে করতে পারবে, মানে ইউ ডু নট নিড এনিথিং, ইউ ডু নট নিড টু ইন্টারাক্ট উইথ এনিওয়ান। জাস্ট কম্পিউটার খুললে you can do it on your phone. If you subscribe, all of these are subscribable through your Facebook channel, so
You get this on your phone. Going a level higher, and this actually had a big influence on me, which was I remember our original question was how do you get motivated to do research? So দু ধরনের হতে পারে, মানে একটা হলো you get motivated to do research by actually doing research, and there are a lot of subconscious things that happen where you are not actually doing research, কিন্তু you get motivated to do something like that. So this falls under that category. এখানে মানে when you try to attend as many public lectures and outreach programs in and around Kolkata. Kolkata অনেক research institution আছে, আর probably throughout the year a lot of them have some kind of an outreach program or the other which is open to all. Secondly, Kolkata অনেক নামকরা scientist আসে lecture দিতে. If you keep track of that, and most of them are open to all, so you can go and just attend these lectures. There's no cost involved, so just attend it. It helps majorly. But there are some practical questions involved. কি করে জানবে তুমি কোথায় lecture হচ্ছে, কোথায় workshop হচ্ছে? The easiest way to do that is make use of social networking sites. But this is where the power of Facebook is at the forefront. ঠিক আছে? Because we make use of it very daily. So try to create something like a Facebook group amongst you. একজন কারোকে এডিটর রাখো, এডিটরটাকে চেঞ্জ করতে থাকো, সারা বছর তাকে খাটতে না হয়। কিন্তু the idea হলো যে যখনই কেউ একজন জানতে পারবে, they immediately post it on the group and everybody knows. You can make him the admin, because he is more likely to come to know of a lot of events that you ideally might not get to know initially. ঠিক আছে? So this is where you can actually use social networking really well. Secondly হলো যে try to expand your social circle. আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে আমরা সবাই through schools, through tuitions, through fests এরকম বাকি অনেক কলেজের লোকজনকে মিট করি, আর try to create a social circle that expands as you know people from more and more colleges. আমার পার্সোনাল এক্সাম্পল হলো যে আমি প্রেসিডেন্সি থেকে, কিন্তু we had friends in presidency যারা জেভিয়ার্স আর জেইউর ফিজিক্স সার্কেলের সাথে খুব ভালো বন্ধুত্ব ছিল, and we got to become friends with those circles as well. In fact আমি একজনের এরকম বিয়ে অ্যাটেন্ড করতে এসেছি who was not a direct friend of mine but was a friend of a friend. So and that helps because তাহলে তোমার তিনটে এরকম মেজর কলেজের ইনফরমেশন gets directly funneled to you. So PR is essential, public relations is essential. Secondly, you can actually do something here. মানে তোমাকে সবসময় ওয়েট করে থাকতে হবে না যে অন্য কলেজে কি হচ্ছে, কি ইনফরমেশন দিল তখনই যেতে পারবো, ওখানে রেজিস্ট্রেশন ফি আছে কিনা, or is it free? You can start something here. I'll give you an example. Presidency has recently started something called a Wednesday colloquium. তো যেখানে ওরা কি করে, it's called the astroparticle tea. তো ওখানে যেটা করে যে if there's a speaker who's they invite speakers to এক ঘন্টার কোনো একটা colloquium বা সেমিনার দিতে, তারপরে একটা ছোট্ট পিরিয়ড অফ টাইম নেয় ওরা যেখানে ওদের নিজের স্টুডেন্টরা কিছু একটা ছোট্ট জিনিস প্রেজেন্ট করে। So that is very important. মানে it does not need to be essentially research work. একটা ছোট্ট রিডিং প্রজেক্ট হতে পারে, or এখন একটা পেপার পড়ে প্রেজেন্ট করা। All of this can happen, but এটা যদি রেগুলারলি হয়, this gives you two things. One হলো যে এই পেপারগুলো পড়ছো, that's something that you have to do for the rest of your life anyway. So you get an early start. But secondly হলো যে একটা গ্রুপে অনেকজন মিলে করছো, so that is a challenge in itself. তো অনেকজন মিলে কিছু একটা ছোট্ট করে একটা 15 মিনিটের প্রেজেন্টেশন, and probably given the strength that you have, probably তোমরা যদি এরকম bi-weekly শুরু করো, তাহলে একজন এরকম
করার পরে প্রবাবলি নেক্সট টাইম তার চান্স আসবে প্রায় 6 মাস পরে, তো ফর 6 মান্থস ইউ আর সেফ। একবার করে দিলে তারপরে ইউ আর সেফ। ঠিক আছে, অন্যদের শুনুন আর কোয়েশ্চেন করো, অনেক কোয়েশ্চেন করো। আর আরেকটা যেটা হতে পারে যে ইউ ক্যান স্ক্রিন মুভিজ। এরকম ব্রায়ান গ্রিন, মিচিও কাকুর অনেক পপুলার ভিডিওস আছে which are available on YouTube. Half an hour, 1 hour at most. You have such a nice system already in place. All you need is a laptop. কেউ একজন বাড়ি থেকে ডাউনলোড করে আসবে, বা with a dongle you can even live stream it. So you already have the apparatus to do that. It's very simple to do that. You just need to একজন কারোকে একটা দায়িত্ব দাও, সেই দায়িত্বটা কিছুদিন পর পর চেঞ্জ করতে থাকো। Okay, so this is at a personal level. So this was how you can get motivated without the help of a lot of other people. তোমার অন্যের লেকচার অ্যাটেন্ড করার জন্য তুমি একাই যেতে পারো, তুমি জার্নাল ক্লাব তোমার ডিপার্টমেন্টে হচ্ছে, মুভি স্ক্রিনিং তুমি একা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে করতে পারো। কিন্তু দিস ওয়াজ ওয়ান অ্যাসপেক্ট অফ ইট। দ্য সেকেন্ড অ্যাসপেক্ট হলো যে what if you actually want to have some research experience while you are at your BSc level. এটা হলো যে you are personally motivating yourself, কিন্তু what happens if you want to actually do something that is close to research? সেখানে these guys come as a help. So let's see whether you know how many do you know. তোমরা ওই টপ রাইটের সিম্বলটা কিসের জানো? Not exactly. আরো guess. অবশ্য মানে আমি খুব একটা HD কোয়ালিটি পিকচার প্রবাবলি নিইনি, কারণ খুব একটা ভালো আসেনি জিনিসটা। তো you might be right. You might be forgiven for having thought that PhD. Huh? Exactly. So that's the emblem for the JVN STS. So how many of you know what the JVN STS is? Jagadish Ghosh National Science Service. Nice. So have you encountered JVN STS? Okay. So JVN STS is a very common, popular scholarship examination at BSc level. In fact, BSc first year. What do you know about top Inspire? Exactly. No, I think DST probably. Yes. I think so. So Inspire has a lot of categories. Several of them are relevant for you. Inspire এখন স্কুল লেভেল হয়, কলেজ লেভেল হয়। It's again a fellowship. Inspire is a fellowship. এটা স্কুল লেভেল, কলেজ লেভেল, পোস্ট ডক লেভেল, ফ্যাকাল্টি লেভেল, অনেক লেভেল আছে। কিন্তু the Inspire fellowship is again something that is very relevant to you as BSc students. You know about this one, right? So this is the VSRP, the famous Tata Institute of Fundamental Research যে visiting student research program, summer day. আর বিলো হলো এটাও টাটা ইনস্টিটিউটের আরেকটা ইনিশিয়েটিভ, বাট ইট ইজ মানে absolutely focused on undergraduate sciences. So it's a national initiative for undergraduate sciences. It's the NIES. মানে আমি কেন এই চারটাকে হাইলাইট করছি is personal, কিন্তু I want to make a broader point, which is these four will actually give you an opportunity to probably have some initial contact with what research is. So BSc level এ প্রথমে যেরকম হয় রিসার্চ শুরু হয়, you just don't start working on a problem. Usually সেটা হয় না। তো প্রথমে কারোকে কন্ট্যাক্ট করলে they'll ask you to do some reading project, because BSc ফার্স্ট ইয়ারে বা সেকেন্ড ইয়ারের কোর্সের থেকে রিসার্চ ফ্রন্টলাইন রিসার্চে যা হচ্ছে সেটার মধ্যে একটু গ্যাপ থেকে যায়, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই যে কোনো প্রজেক্ট বা কোথাও গেলে প্রথমে বলে এরকম একটা রিডিং
প্রজেক্ট করতে, সো দ্যাট ইউ ব্রিজ দ্য গ্যাপ। কোনো একটা বই পড়লে, প্রথম কয়েকটা চ্যাপ্টার পড়লে, তারপরে আপনি তোমাকে একটা স্মল পার্ট অফ দ্য ক্যালকুলেশন করতে দিল, ইভেন ইউ ডু দ্যাট, ইউ ডু আ বিগার পার্ট অফ দ্য ক্যালকুলেশন, অ্যান্ড সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ, রাইট? কিন্তু these are actually things that help you. So মানে তিনটে ব্রড ক্যাটাগরিতে these essentially fall under scholarships, summer or winter schools, or undergraduate research programs. There's an overlap, slight overlap between point 2 and point 3. কিন্তু all the information that you need is almost exclusively given in this particular site, scholarshipsindia.com. So keep looking at that. Karan, this is a wonderful experience. মানে going to some school, winter school or summer school, যেখানে সামারের 2 মাস কাটালাম বা উইন্টারের 1 মাস কাটালাম, it's a wonderful experience. এখন সিউর পরীক্ষা কখন হয়? সিউর পরীক্ষা ফাইনাল থার্ড ইয়ার হয় এপ্রিলে, আর ফার্স্ট ইয়ার হয় আগস্ট, জুলাই আগস্ট, সেকেন্ড ইয়ার জুন। তো আমাদের সময় এটা একটা প্রবলেম ছিল, এখনো দিস ইজ আ প্রবলেম। সামার স্কুলস ইউজুয়ালি সিউর পরীক্ষার সাথে একটু খুব একটা ভালো নয়, ইন দ্য সেন্স যে সামারের স্কুলগুলো ইউজুয়ালি সব জায়গায় এরকম হয় প্রবাবলি এপ্রিল শেষে বা মের শুরুতে and continues until July. So in that case what happens is that immediately after you guys come back, you have to sit for your year-end exam. So একটু non-trivial জিনিসটা, কিন্তু অনেক জায়গায় এরকম রাউন্ড দ্য ইয়ার হয়, তো ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি টক টু পিপল অ্যান্ড সি বিটুইন ইয়োর স্কুলের যে করসপন্ডেন্ট তার সাথে কথা বলে, ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য টাইমস এস ওয়েল। উইন্টারের গুলো কোনো প্রবলেম নেই, উইন্টারের ওয়েদার ভালো, সব কিছু ভালো। তো আমি একবার উইন্টারে উটিতে গেছিলাম, তো এটা একটা রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টার উটি, যেখানে একটা রেডিও টেলিস্কোপ আছে, তো সেখানে আমাদের একটা অ্যাস্ট্রোনমি স্কুল হয়েছিল, খুব খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স। তো উইন্টারের স্কুলগুলো ইউজুয়ালি এখন মানে কলকাতায় এই সময় গিভেন দি কারেন্ট একাডেমিক এনভায়রনমেন্ট অফ দ্য সিইউ কলেজেস খুব একটা প্রেশার থাকে না, তো আর এই স্কুলগুলো এরকম 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহের জন্য হয় অ্যারাউন্ড দ্য নিউ ইয়ার, খুব ভালো যাও। আইউকা একটা করে, এসআইএনপিতে একটা থাকে। তো আর মানে আমি অনেক কিছু এরকম মনে করে বলছি, এখন প্রবাবলি আপডেটেড সব কিছু তোমরা এই সাইটে পাবে। বাট ইভেন ইফ ইউ ডু নট গো সামওয়্যার, আমাদের না কলকাতায় একটা হিউজ রিজার্ভ আছে যেটা পুরো আনট্যাপড হয়ে যায়, ঠিক আছে? আমাদের কলকাতায় কতগুলো যে রিসার্চ ইনস্টিটিউশন আছে, মানে এই লিস্ট, SINP, VECC, SN Ghosh, ICTS, Presidency, GU, IIT KGP, you have an enormous list of research institutions just in Calcutta, ঠিক আছে? You can actually go and approach a professor ওখানে and tell him যে ওর আন্ডারে তুমি প্রজেক্ট করতে চাও, তুমি কলকাতায় থাকো, ওরাও কলকাতায় থাকে, you do not need any kind of a funding, you'll just go there, মানে যখন তোমার ফ্রি টাইম থাকবে উইন্টারের ছুটিতে বা সামারের ছুটিতে 1 মাস বার করে, you go there and you do a project there. They'll make you do a research, a reading project. তারপরে আস্তে আস্তে সেটাকে you can take it forward, right? তো try to tap into that as well. মানে এটা খুব খুব ইজি তোমাদের জন্য, কারণ you can just go and approach somebody from a মানে তোমাদের পাশে প্রেসিডেন্সি যাও, ওখানে অনেকজন এখন অ্যাস্ট্রো ডিপার্টমেন্টটা খুব ভালো হয়ে গেছে, you can ask somebody for a just a reading project for রাইট? পরে হয়তো তারা তোমাদের কাজ ভালো লেগে তোমাকে রেকমেন্ডেশন দিতে পারে, রাইট? সো there is an untapped potential here in Calcutta itself. আমি আবার একটু সেলফ পাবলিসিটি করে দিই, সেটা হলো যে ICTS এ একটা সামার ফেলোশিপ আছে, which we call the SN Bhatt Summer Fellowship. All of you are very welcome to apply to that. এবারে I'll talk a bit about ICTS a bit down the line, কিন্তু এটা লাস্ট ডেট হলো 31st of December, এখন লাস্ট ডেট বেরোয়নি, বাট ইটস ইন another 10 days. তো মানে I will if any of you are interested, I'll definitely tell you ki you can go and check this out. This is the SN Bhatt Fellowship. This happens for 2 months. You can work like depending on who your mentor is, you can work in a variety of fellowships.
institutions. One is inside India, one is outside India. Fine. Ebare, this was the second level where you can actually gain some research experience. So we covered two topics, right? One was how you gain some motivation at a personal level, how you gain some motivation by actually doing research. There's a third, and this had one of the biggest impacts, at least on my life, and in terms of getting motivated to do research. And that's what these people. I'm pretty sure you won't know anyone, but I'm sure Parsada knows everyone. So this is a very this is one of the most important reasons how I got motivated to do research. That is essentially a motivated friend circle. At every single আগে যতগুলো পয়েন্ট বললাম সবকটাতে you can do it personally, but it actually helps if there is someone with you. So I would suggest get hold of that friend that you have. যাকে অন্যরা খুব খেপায় বলে সারাদিন পড়াশোনা করে ধরো না. If you are motivated and you think he is motivated enough, he or she is motivated enough, then try to form a circle. That helps a lot. কারণ তুমি ইনফরমেশন অ্যাবাউট এরপর ওরা তোমাকে দিতে পারে, ওরা তোমাকে ইনফরমেশন অ্যাবাউট কোথায় কোন পাবলিক লেকচার হচ্ছে দিতে পারে, কোনো আউটরিচ প্রোগ্রাম হলে ওরা তোমার সাথে যাবে, কোনো রেজিস্ট্রেশন করতে হলে যদি গ্রুপ রেজিস্ট্রেশনে কম পড়ে ডিসকাউন্ট পাওয়া যায়, দে আর দেয়ার ফর ইউ। কোনো সামার স্কুলে এরকম হতে পারে যে একজন তোমার সাথে গেল, সো ইউ মানে সামার স্কুলে সবাই নতুনের জায়গায় একজন চেনো, ভীষণ মজা করলে, পড়াও হলো। তো get a motivated friend circle, and that's very easy to get actually, মানে very very easy to get a motivated friend circle. কে ছিল ওখানে যে এখানে এসছে বিকজ তাদের বন্ধুরা নিয়ে এসছে? So হ্যাঁ, মানে you're doing something right, that's what I'm trying to say. So the point was যে আমাকে এরকম অনেকবার এদের জন্য আমি অনেক জায়গায় গেছি যেখানে আমার যেতে ইচ্ছা করছিল না, কিন্তু মানে অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইট আমার খুব ভালো লেগেছিল যে আমি গেছিলাম। সো হ্যাঁ, এরকম সব জায়গায় টেনে নিয়ে যাবো, ঠিক আছে, ভালো হবে সেটা। তো দিস ইজ ওয়াই আই ওয়াজ আস্কিং যে দ্যাট ইজ ওয়াই আ মোটিভেটেড ফ্রেন্ড সার্কেল ইজ ইম্পর্টেন্ট। আরেকজন এখান থেকে যে একা এসছে, অনেক দূরে থাকে, কোথায়, কুচবিহার থেকে এসছে, ওই তো তুমি হলে এক্সাম্পল অফ দ্য ফার্স্ট ক্যাটাগরি, যেখানে তোমার মোটিভেশনের দরকার নেই, তোমার পার্সোনাল মোটিভেশন আছে, ঠিক আছে। বাট ইউ টু আদার টু এক্সট্রিমস, তুমি আর তুমি আদার টু এক্সট্রিমস, যার মাঝখানে আমরা সবাই আছি, ঠিক আছে। তো দিস ইউ মাইট নট, মানে এখন ইট মাইট বি অ্যান এম্বারাসিং থিং যে আই এম পয়েন্টিং ইউ আউট, কিন্তু ইন দ্য ফিউচার if you are dragged to a lot of apparently meaningless events for long enough, sooner or later you will find something that you like. That I can give you as a guarantee. So, a big round of applause for the friends যারা ওকে এরকম টেনে নিয়ে এসছে, তো ভালো, good. Because ultimately that turned out to be one of the most important aspects of motivating me to do research. So that is all that I had to say regarding মানে তোমাদের জ্ঞান দেওয়া সেরকম ভাবে, because I have nothing else to say. Everything else and everything relevant with respect to what you should actually do, how you should solve problems, what books you should read, have been adequately covered. So we can do one of two things now. Is one, we can take a small break and answer a few questions that you might have and then go over to the second part, or আমাকে তোমরা খাটিয়ে যেতেই পারো আর আমি কথা বলে যেতেই পারি,
কোনটা করতে চাও বলো? Because the rest, so after this, I wanted to talk a bit about the other two phases. So that is all that I had to talk about my BSc days. So now it's up to you. Do you want to take a small break and just ask questions, or I can continue? So মানে কার কার খুব ঘুম পাচ্ছে, তাহলে তাদের প্রশ্নগুলো দিয়ে প্রথমে শুরু করি। কারোর ঘুম পাচ্ছে না সেটা হতেই পারে না, ঠিক আছে, এটা একটা মেক সেন্স। সে ঘুম পাচ্ছে। কার ঘুম পাচ্ছে, কার ঘুম পাচ্ছে? কারোর ঘুম পাচ্ছে না, অ্যামেজিং। না এটা হতে পারে না যে আমি খুব ভালো বুঝিয়েছি, ঠিক আছে, এটা মানে সেটাও বুঝে গেছো তোমরা, এটাও হবে না মোস্ট ডেফিনেটলি। তো I can take a few questions if you want. এনি কোয়েশ্চেন্স? নাকি দাদার পুরোটা বলা হয়ে গেলে তারপরে কোয়েশ্চেন্স হবে? না ওদের ইনফ্লুয়েন্স করবে। তা আমি তো বলছি না, আমি এখন ফেলোশিপের জন্য কি লাগে? ফেলোশিপ পাওয়ার জন্য? That's a very good question. তো প্রাইমারিলি দু ধরনের ফেলোশিপ ইন্ডিয়াতে এক্সিস্ট করে। মেজরিটি না, খুব কম একটা প্রপোর্শন জাস্ট সিভি দেখে না, খুব কম একটা প্রপোর্শন সিভি অ্যান্ড রেকমেন্ডেশন, কিন্তু মোস্টলি সবকটার একটা পরীক্ষা থাকে অ্যান্ড দে গিভ অলমোস্ট দ্যার এন্টায়ার ওয়েটেজ অন দি এক্সামিনেশন। আর এক্সামগুলো খুব অদ্ভুত অদ্ভুত টাইপের হয়। তো criteria for so how well you do in the exam. So for example, KVPY, you said about KVPY, right? Yes. So এখানে কেউ KVPY পরীক্ষা দিয়েছো? Nice. So you would know. So KVPY এখনো ওই প্রজেক্ট ক্রাইটেরিয়াটা আছে, একটা তো রিটেন এক্সাম থাকে না? Yes. তো JBNSTS has something similar. তো JBNSTS এর পরীক্ষার ফরম্যাটটা খুব মজার, তোমার খুব ভালো লাগে বলতে। তো সেটা হলো যে প্রথম লেভেলে ইউ জাস্ট গিভ এ রিটেন এক্সাম, ঠিক আছে। সেকেন্ড লেভেল ইজ অ্যান ইন্টারভিউ, এই দুটো KVPY এর মতনই। থার্ড লেভেলটা খুব সুন্দর। তোমরা ওই রুবি হসপিটালের যে মোড়টা আছে সেখান থেকে যদি গড়িয়াহাটের দিকে যাও, তাহলে পেট্রোল পাম্পের পরের বিল্ডিংটা হলো JBNSTS বিল্ডিং। দ্যাটস অফিসিয়ালি কল্ড দ্য JBNSTS বিল্ডিং। ওখানে JBNSTS এর অফিসটা আছে। তো ওখানে কি করে, ওখানে যারা ইন্টারভিউ লেভেল ক্রস করে তাদেরকে ওই বিল্ডিংয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ফর দ্য থার্ড এক্সাম। থার্ড এক্সামটা হলো খুব সিম্পল। তোমাকে কয়েকটা এরকম প্রবলেম, খুব কম নাম্বার অফ প্রবলেমের মধ্যে একটা সিলেক্ট করতে হবে, আর 24 ঘন্টা আইসোলেটেড তোমাকে ওই বিল্ডিংয়ে আটকে রাখবে। So you will have no outside influence whatsoever. খেতে দেবে অবভিয়াসলি, ঘুমোতেও পারো, মানে ঘুমো খাও, প্রবলেম সলভই করলে না হয়তো আগে পরের দিনের মধ্যে, সেটাও পসিবল। কিন্তু একটা পার্টিকুলার টাইমে ওরা বলে যে সবকিছু একটা ওভারনাইট স্টের জন্য একটা ব্যাগ নিয়ে আসো, উইল গিভ ইউ অল প্রভিশনস। এসে they would give you the questions, you would select one of them, you can take as much amount of time as you want to select. কিছুক্ষণ পর পরে ওরা এসে they talk to you as well, কি how far are you, have you selected a question, কি করছো, you're allowed to discuss with everyone নিজেদের মধ্যে। It's an open book exam obviously, কিন্তু কে বস্তা করে বই নিয়ে যাবে, তো ওখানে কিছু বই থাকে, সেটা you're free to use those books. একদিন পরের দিন সকালে you have an interview which is not a মানে বোর্ডে গিয়ে এক্সপ্লেন করো কাইন্ড অফ ইন্টারভিউ। তুমি ওই প্রবলেমটা রিলেটেড লাস্ট 24 ঘন্টায় যা ভেবেছো they'll ask you to do, or they'll essentially discuss with you. অনেক সময় হয়তো you're just one step from solving it, কিন্তু এই স্টেপটা পারোনি, 24 ঘন্টা হয়নি, অনেকজনই এরকম পুরো প্রবলেমটা সলভ করে না।
তো then what happens is that probably ওদের সাথে ডিসকাশনে you solve it. তো খুব that's a very interesting exam you give. So to answer your question, which is like mostly shopcotter, there's an interview and a written exam in some combination. So that's a pretty solid criteria to select something. মার্কস কি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ মার্কস কোনো এক্সামের মার্কস কি ইম্পর্টেন্ট না নাম্বার মানে সিইউর পরীক্ষা এরকম 12 এর পরীক্ষা কোনো সিইউ বা স্কুল কোনো এক্সামে কি নাম্বার কোনো ভ্যারি করে ওখানে না কয়েকটা পরীক্ষা এরকম হয় it purely judges you on the basis of how you perform in the exam of that particular fellowship. কিছু খুব কম একটা ক্যাটাগরি অফ ফেলোশিপস আছে that looks at your CV, and by your CV I mean your marks as well. কিন্তু সেই সংখ্যা অনেক এসআইএনপি এর তারপর এসআইএনপির একটা ইন্টারভিউ হয় সো দ্যাটস জাস্ট দ্য ফার্স্ট স্ক্রিনিং কিন্তু সেকেন্ড স্ক্রিনিং ইজ a well drilled interview. So at some level you either have to give an interview or an exam. No, both, please. তুমি যখন বললে যে প্রজেক্ট ওয়ার্ক আমরা যদি মানে সামার রিসার্চ প্রজেক্ট বা উইন্টার কোনো কিছুতে অ্যাপ্লাই করতে চাই তো তখন মেন্টরের একটা ব্যাপার থাকে তো এবার উই ডোন্ট নো এনি প্রফেসর ইন সাম আউটসাইড ইউনিভার্সিটি অর কলেজ সো হাউ ক্যান উই ডিসাইড যে whom to approach and how to approach? So there are two answers to your question. Firstly হলো যে তুমি কোনো উইন্টার স্কুল বা সামার স্কুলে অ্যাটেন্ড করছো অনেক সময় এরকম হয় উইন্টার স্কুল বা সামার স্কুল খুব ডেডিকেটেড স্কুলস হয় মানে ইটস আ উইন্টার স্কুল অন পিওরলি অ্যাস্ট্রোফিজিক্স বা ইটস আ উইন্টার স্কুল অন পিওরলি কনডেন্সড ম্যাটার ফিজিক্স তো in your case if you are someone who's just starting and you do not have a lot of idea then all subfields of that major field are the same to you, right? ওটা অ্যাকচুয়ালি করবার সময় তুমি রিয়েলাইজ করবে যে ওই সাবফিল্ডটা হয়তো পছন্দ না কিন্তু হয়তো ব্রড একটা ওপিনিয়ন তোমার আছে যে আমার প্রবাবলি কনডেন্সড ম্যাটার ফিজিক্স বেটার লাগে আমার অ্যাস্ট্রোফিজিক্স ভালো লাগে না তাহলে ওখানে তো প্রথম লেভেল অফ স্ক্রিনিংটাই হয়ে গেল তুমি কোনোদিন অ্যাস্ট্রো স্কুলে অ্যাপ্লাই করবে না ঠিক আছে তো তুমি যে সিভি বাড়ানোর জন্য তো অ্যাপ্লাই করবে না তো তুমি কনডেন্সড ম্যাটার স্কুলটা দিয়ে অ্যাপ্লাই করবে এবার কনডেন্সড ম্যাটারে হয়তো তুমি আবার দুটো পয়েন্ট অফিসের মতো হয়ে যাচ্ছে জিনিসটা আবার দুটো পয়েন্ট সেটা হলো যে তুমি আইদার ইন দ্য ইনিশিয়াল ইয়ার্স হয়তো অত ইউ ডোন্ট নো অ্যাবাউট দ্য ফিল্ড তো তুমি করে দেখবে আদারওয়াইজ তোমার হয়তো খুব পার্টিকুলার একটা মানে কনডেন্সড ম্যাটার ফিজিক্সেও হয়তো খুব একটা পার্টিকুলার জিনিস তুমি করতে চাও তাহলে a good way of going about it হলো যে usually the background information of researchers are very easily available. The actually research interests কি on the website. তো সেরকম ভাবে someone might stand out to you. In that case you just write to that person. কিন্তু ওখানেও একটা পয়েন্ট আছে যেখানে you have to meet him kind of halfway. তোমাকেও কিছু ওর মানে জাস্ট আমার জায়গাটা ভালো লাগে বলে I want to মানে he has to see something in you that says okay she is motivated enough and despite the school being broad enough I am willing to take her as a student. So probably you research his research interests and তারপরে ওর কয়েকটা পেপার পড়লে হয়তো তো you get a rough idea of what he or she does. So then you approach him. So because he is bound to ask you questions. Why are you approaching? Then if you cannot answer, just আমার ভালো লেগেছে ওটা বলে তখন that won't stand up, right? Thank you.
বলছি এই আন্ডারগ্র্যাজুয়েট রিসার্চ প্রোগ্রামসের ব্যাপারে কিছু ডিটেলস দেবো? আমার মোটামুটি নলেজগুলো অনেকটাই আউটডেটেড, তো যতটা মানে is of relevance to me in terms of ICTS বা any undergraduate research program that I have attended and I know still exists, সেগুলোর ব্যাপারে আমি একটু সিওরিটি নিয়ে বলতে পারি। ফর এক্সাম্পল যেটা VSRP হয় দ্যাট স্টিল এক্সিস্ট। সো তো এখানে যে VSRP রেটটা, এটা ইনফ্যাক্ট দিস ইয়ার 2017 VSRP যেটা PFR-এ দেওয়া আছে, কিন্তু প্রবাবলি ওটার ডেডলাইন হয়ে গেছে। আই এম নট শিওর, বাট কালকে দেখে মনে হচ্ছিল এরকম। NIUS probably has an entrance exam now. আমাদের সময় JBNSTS kind of was an eligibility criteria for NIUS. মানে আমি তোমাকে যা ইনফরমেশন দিতে পারবো, probably a lot more up to date would be the information on scholarships India. That's slightly different from when you are finishing your second year and you are in your third year. So first year, at the beginning of first year, so when you are going to apply for a school, which is going to be at the end of your first year, or probably even the winter break of at the end of your first semester, তখন we haven't really covered a lot. মানে we have some basic courses, but we don't go beyond those basic courses. তো ফর এক্সাম্পল আমাদের CU সিলেবাসে ফর এক্সাম্পল স্পেশাল রিলেটিভিটি পড়ানো হয় না, কোয়ান্টাম মেকানিক্স তখন জানি না আমরা, তো দোজ আর অল থার্ড ইয়ার সিলেবাস। তো তখন অ্যাপ্লাই করলে নর্মালি যেটা মোস্ট অফ দ্য কেসেস যেটা হয় সেটা হলো যে যেটা আমি আগে বলছিলাম যে নর্মালি আমরা যা ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছি বা সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছি সেটার সাথে একটা গ্যাপ হয়ে যায় টু হোয়াট পিপল আর রিসার্চিং। কিন্তু সেই জন্য যে দিয়ে শুরু করে মেন্টররা অনেক সময় ইজ দে আস্ক ইউ টু ডু সাম রিডিং প্রজেক্ট। রিডিং প্রজেক্ট ইন সিম্পলেস্ট ফর্ম এটা হয় যে কোনো একটা অ্যাডভান্স বই নাও, সেটার ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা হলো হয়তো ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স, আর লাস্ট চ্যাপ্টারটা হলো হয়তো সামথিং দ্যাট যেখান থেকে তুমি রিসার্চ শুরু করতে পারো। So he will tell you to read the first few chapters and slowly go towards the final chapter. So what you are doing is essentially bridging this gap. So that is called a reading project. যেখানে তুমি একটা বই পড়ছো বা কারো রিসার্চ নোটস পড়ছো বা হয়তো ইভেন পেপারস পড়ছো, কারণ অনেক এরকম স্কুলসে টেক্সট বুক এখনো নেই বা টেক্সট বুকস আর নট কট আপ উইথ রিসার্চ, তো পেপার পড়ছো, বাট ইউ আর নট অ্যাকচুয়ালি ডুইং রিসার্চ, মানে ইউ আর নট ডুইং probably a calculation that has not been done before, but you are actually going very fast towards being able to do that. So that's the first and second year kind of projects that are normally hard, unless someone is exceptionally